Salamastarma. Good morning, everybody. Good morning, my dear children. Good morning, dear teacher. Thank you. Okay. Бүгін біз енді әдеттегідей физика сабағын өтеміз. Ағылшын тілінде. Бірінші физиканы сабағын өтпес бұрын сіздерге мынадай кішігірім фотоларды көрсеткім келеді. Next, look at the board. Can you tell about the picture? It's snowing. It's snowing. Next, It's cold. cold. It's winter. It's winter. Yes. Thank you. Next, Vapor. 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 Yeah, it's vapor. Thank you. Next, It is the small. Evaporation. Small. Yeah. What? water. 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 One bottle. One. Do you like the drink water? Yes. Thank you. Rain. It's rains. Thank you. It's rain process. Ice. Ice. This is Antarctica state. Yeah, Antarctica surface states. Thank you. Next. In our new topic is evaporation and condensation. You need to write. Thank you. Next. Қазір біз балалар видео көреміз. Видео сіздерге ағымша физикалық процесс берді. Сол тақырыпқа байланысты. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз evaporation and condensation in our topic. Яғни булану және конденсация. Next. Let's watch the video. Evaporation and condensation. In this module, let us understand the natural phenomenon of evaporation and condensation. You need to write. As a result of Take a rainy sentence. day, Jay's coat gets wet. Next, you need to write text sentence. Text key words, key sentence. Do you understand me? Yes. Thank you. Next. Now, in order to dry it up, he hangs the coat on the terrace room. Next morning, he finds that the coat has dried up. Aren't you surprised? How could water-soaked coat lose all that water? Let me explain you. The water in the coat has been converted into gaseous form and has been transferred into the air through a process called as evaporation. Thus, evaporation is a process by which water is converted from its liquid form to the gaseous form. The process of evaporation constantly takes place in the nature. Do you know? Sun is the major cause for evaporation. Winds also contribute in the evaporation process. Thus, we can conclude that the clothes would dry up faster on a windy sunny day than on a normal sunny day. Condensation process. When water vapor is converted into water, we call it the process of condensation. The process of
conversion of water vapors into water is called as condensation. Do you know the process of evaporation and condensation creates a water cycle in the Mother Nature? Now let us understand the water cycle. Initially, the water is converted into water vapors with the help of sun rays. Due to the low temperature in atmosphere, these water vapors are converted back to water by the process of condensation, resulting in the rain. Thus, the water completes a full cycle, from first being in the liquid form, then converting into gaseous form, and then finally converting back to the water form in the form of rain. So we can conclude that the process of evaporation and condensation is responsible for water cycle in nature. We have learned the process of evaporation, the process of condensation, the process of water cycle and the rain. Thank you so much. Good. Who is tell about the physical process? Next. My opinion, water has changed. It is formed from liquid to gaseous form. This process is called as evaporation. Evaporation. Thank you. Next, this is process is evaporation. Next, can you speak in English, please, Milana? In my opinion, water is converted into water vapor with help of sunrise. Sunrise. Can you translate sunrise? Can you translate, please? Use translate. Sunrise. Күннің көзі болды. Thank you. Yeah. Well done. Next. Aset. In my opinion, the process of converting vapor into water is called condensation. Condensation. Next physical process is condensation. Thank you. Next. Dinas. Water vapors are converted back to water by the process of condensation. I think the process of evaporation and condensation is responsible for water cycle in nature. In nature. Can you translate, for example, about water cycle in nature? Can you, for example? Su aynalımı. Su aynalımı ya? Su aynalımı. Su aynalımı ya? Жақсы. Бәрекелді. Next. Thank you, everybody. Thank you, my dear children. Next. Бізде қазір қарай келесі тапсырма бізде. Сіздерге текст берілген. Парақтың ақшаға аударамыз. Hurt and evaporation. Can you translate hurt and evaporation? Yes. Hurt and hurt. Can you translate words hurt? Hurt is жылы. Жылы деген сөз. Жылы және булану деген. Complete the sentence with the words phases in the box. Next.
escape, the vapor evaporates, cooling, the surface, hurt energy. Do you understand me? Yes. Thank you. Next, I give you 30 minutes. Well done. Have a time. Can you translate liquid? Shit, yes, suyuqliq degan so'z. Thank you. Bizda mana bir so'z bor ya, liquid degan bor negizga. Vapor. Bu so'sin. Surface oluyor bizda. Поверхность, yaxshi. So'sin cool degan bilan. Cool. Keyin salqin degan, cooling. Yaxshi жұмыс жасаймыз. All finish? Yes, yes. All time? Are you ready? Who's ready? Айкежан, next. Milana, Asil, Dignas, Жұлдыз, yeah? Thank you. Кім жауап береді? Бірінші, әрқайсымыз жеке-жеке сөйлемге жауап береміз. Бірінші сөйлемізде. Бірінші предложение. Ал Айкежан бастағаныз. Отырып жауап береді. When I liquid evaporates, its its molecules convert from the liquid phase to the vapor phase and a space from the surface. From the surface. Well done. Thank you. Жұлдыз. He drives this process in order for the molecule to leave the liquid surface and escape as a vapor. It must take heat energy with it. Thank you. Hurt energy with it. Do you understand? Hurt energy. Yes. Thank you. Next. Milana. The heat that is takes with it comes from the surface from which is evaporated. Evaporated. Since the molecule is taking heat with it as it's leaving, this has a cooling effect on the surface left behind. Thank you. Well done. That's good work. Жақсы бәрекелді.
Өте тамаша балалар. Енді бізде қараңыздар, шынымен тексерейік, қараңыздар. Бізде when I liquid evaporates, біз сұйықтық, яғни негізінде буланған кезде молекулалар десек түрленеді, иә, сұйықтан газға немесе буланады, иә. Яғни сұйықтың бетінде буланады деген сөз, иә. Біз ары қарай оны аударып керек емес. Сіздерге оны үй жұмысы ретінде, сіздер оны әрқайсының мағынасын аударып келесіздер. Енді қараңыздар, келесі бізде парақтарымызға жазамыз. Қараңыздар. Can you repeat? Cool. Бұл бізде салқындау, иә, суық дегенді. Cooling. Evaporation. Бұл бізде зат есім, булану орталы. Average speed. Бұл average деген орташа жылдамдық. Speed and synonym velocity. Білесіздер, иә? Жылдамдық velocity, V. Соның синонимі escape. Яғни ұшып шығу. Condensation. Move. Және соңғы next. Average. High. Яғни орташа биіктік немесе орташа бой деген ғана білдіреді. Яғни бұл сөздер бізде жаңағы видео тыңдаған кезде бізде бұл жаңа сөздер кездескен болады. Келесі жаңа сөздер қараңыздар. Бұл бізде келесі тапсырма орындау керек. Бізде салыстырмалы сөздер бар. Higher, slower, faster, tallest, smaller, lower, және cooler. Яғни бұл шартты сөздер берген, яғни conditional деген сөздер, иә, ағылшынша білесіз. Сіздер соны үйде бұл тақырыпты біз өткен болатынбыз, соны қайталап келесіздер. Thank you so much. That's all of today. Thank you everybody. Thank you my dear children. You can go relax. Thank you.